basic structure doctrine. After you becoming IAS officer also, these judgments are important. You remember today only. 1951 Shankari Prasad case, the Supreme Court of India told that the Parliament will be having the power to amend any part of the Constitution. Parliament దేన్నైనా కూడా అమెండ్ చేసే పవర్ ఉంది అని చెప్పారు మొట్టమొదటిసారిగా. ఏ జడ్జిమెంట్లో? 1951 Shankari Prasad case. Then again in 1965 Sajjan Singh case, again the Supreme Court iterated the same. Yes, Parliament is having the power to amend any part of the Constitution. See, Parliament is having the power to amend any part of the Constitution means Constitution is powerful or Parliament is powerful? Think and tell me. Parliament is powerful. So it is not the Constitution which is powerful, but who is powerful now? Parliament. According to Sajjan Singh case as well as Shankari Prasad case. అంటే అప్పుడు పార్లమెంట్ ఇప్పుడు ఒకటే పొలిటికల్ పార్టీ పవర్లోకి వచ్చేసింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కేమ్ ఇన్ టు ద పవర్, దేర్ మైట్ బి, ఐ డోంట్ నో, బట్ దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ దట్ దే మైట్ మేక్ ఇండియా యాజ్ ఏ వన్ రిలీజియస్ పార్టీ. ఎంఐఎం వచ్చింది అనుకోండి, వన్ రిలీజియస్ పార్టీ. సో ఇట్ ఈస్ బ్లాటెంట్ వయలేషన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే 1965 వరకు ఆ ఛాన్స్ ఉండే, పార్లమెంట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. అది అర్థం. దేన్నైనా మార్చే పవర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? పార్లమెంట్ దగ్గర ఉంది. సుప్రీంకోర్టు రెండు సందర్భాలలో చెప్పింది. ఒకటేమో శంకరీ ప్రసాద్ కేస్ అండ్ సజ్జన్ సింగ్ కేస్. దెన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ జడ్జ్మెంట్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1967 విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as గోలక్నాథ్ కేస్. గోలక్నాథ్ కేస్. ఎస్, పార్లమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద పవర్స్ టు అమెండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్సెప్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పింది. ఫండమెంటల్ రైట్ ఈస్ బేసిక్. పార్లమెంట్ కెనాట్ హ్యావ్ ద పవర్ టు అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అమెండ్ చేసుకోండి, అన్ని అమెండ్ చేసుకోండి, కానీ ఒకటి మాత్రం ముట్టుకోవడానికి వీలు లేదు. పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. పార్ట్ 3 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ కుడ్ నాట్ బి అమెండ్ బై ద పార్లమెంట్. మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? అన్టచబుల్, అన్అమెండబుల్, unamendable. Which part? So Shankari Prasad told that Parliament have the power to amend the any part of the Constitution. First. Second, Sajjan Singh case told that amend any part of the Constitution. But then Golaknath case told that except fundamental right, any part of the Constitution can be amended. అంటే దీనివల్ల అర్థమైంది ఏంటి? ద గోలక్నాథ్ కేస్ గేవ్ ద సాక్రోస్కాంట్ స్టేటస్ టు వాట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్. Untouchable status was been given to what? Fundamental rights. When we are unable to touch it means what? It is super powerful. So Golaknath case indirectly gave super powerful status to whom? Fundamental rights in the Constitution. Constitution amend చేసుకోవచ్చు, దేని తప్పించి? అంటే దేనికి ఎక్కువ హై ప్రయారిటీ ఇచ్చింది? ఫండమెంటల్. Then what happened? Indira Gandhi government was having lot of majority in 1971. అవునా, అలా ఇస్తావా నువ్వు జడ్జిమెంట్? నీ సంగతి చెప్తాగని చెప్పేసి 24th Constitutional Amendment Act was being made by the Parliament of India. 24th Constitutional Amendment Act was being made by the Parliament of India. ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్లో ఏమని రాశారు అని అంటే, we are violating, we are making null and void the Golaknath case and we are making the amendment to the constitution. In that Constitutional Amendment Act we are telling that Parliament is having the power to amend any part of the constitution including. అలా ఎందుకు సార్? వినండి. సుప్రీం కోర్ట్ సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్, ఇఫ్ ఎనీ జడ్జిమెంట్ ఈస్ బీన్ గివెన్, ఇఫ్ ద పార్లమెంట్ వాంట్ టు మేక్ దట్ జడ్జిమెంట్ నల్ అండ్ వాయిడ్, ఇట్ క్యాన్ హ్యాపెన్ బై మేకింగ్ ఎ సింపుల్ లా. If any judgment given by the constitutional bench of 5 judges and above, if the parliament want to make that judgment null and void, then they have to make a constitutional amendment act. Golaknath case was a constitutional bench judgment which is given by the judges 5 members. So the parliament want to make null and void that particular judgment. For that purpose what they have to do? Constitutional amendment. That is the reason they made the constitutional amendment by which number? అర్థమైందా? 24th Constitutional Amendment. What I told is fact. Again I am telling you, listen. సుప్రీం కోర్టులో సింగిల్ జడ్జ్ బెంచ్ ద్వారా ఏదైనా జడ్జిమెంట్ వస్తే ఆ జడ్జిమెంట్ని పక్కకు పెట్టాలి, నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఒక చట్టం చేయాలి. ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ద్వారా ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చింది అనుకోండి. కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏం సార్? 5 జడ్జెస్ కన్నా ఎక్కువ మెంబర్స్తోని కనుక ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తే దాన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ అంటాం. 5 జడ్జుల కన్నా ఎక్కువ మంది ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారనుకోండి, దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జిమెంట్ అని అంటాము. కాన్స్టిట్యూషనల్ జడ్జిమెంట్ని నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఏం ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి? కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్. ఇఫ్ ఎ సింగిల్ మెంబర్ జడ్జ్ gives a judgment,
If I want to make that judgment null and void, then I have to make a simple law. If I want to make null and void the judgment which is given by the constitutional bench, then I have to go for what? So Golaknath case was a constitutional bench, and in order to make this Golaknath case null and void, I came up with what? Amendment. The 1967 judgment, if I want to make null and void, then what I should do? Technically, Constitutional Amendment Act I have to do. So which Constitutional Amendment Act I did? 24th. What is that? Read it. Article 368 and Article 13 allowed Parliament to unilaterally amend fundamental. Our Rajyanga Savaranalo, in that Constitutional Amendment Act on the 24th, I very clearly told by the Parliament that Parliament is having the power to amend any part of the Constitution, including fundamental. Adi meaning. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6 అలా అమెండ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఇది 24వ సవరణ. సీరియల్ నెంబర్ 24th. 1, 2, from when we got the constitution came into force from 26th January 1950 till 1971, 23 times we changed the constitution, and this is 44th time ante serial number. Then Parliament became super powerful again. So Parliament can change the constitution itself. So it is not the constitution which is supreme now. What is supreme now? Parliament. Then the case was being filed in Supreme Court. And the case was being heard from 1972 to 1973, and on 1973 April 24th. And in the year 1973 April 24th, a judgment was being given by Keshavananda Bharati. 13 judges bench. 13 జడ్జిలు కూర్చున్నటువంటి judgment. And in the judgment very clearly the Supreme Court of India told, yes, Madam Indira Gandhi, the Prime Minister of India, you made a 24th Constitutional Amendment Act in 1971. It was been challenged in the Supreme Court, and it came onto the bench by the constitutional bench of 13 judges for the first time in the history of India. And we are giving the judgment, yes, Parliament is having all the powers to amend any part of the Constitution. Parliament is having the power to amend any part of the Constitution. Any part of the Constitution, including fundamental rights, but without amending basic structure అనే ఒక ఇన్నోవేషన్తో వచ్చారన్నమాట. మీరు ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా అమెండ్ చేసేసుకోండి పార్లమెంటు, మీరు సుప్రీమే, నేను కాదనట్లేదు. కానీ రాజ్యాంగానికి ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాట్? ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్. యూ కెన్ అమెండ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆల్సో. Yes, you amend any part of the constitution, you amend fundamental rights also, but there is something called as very basic to the constitution. There is something called as very basic to the constitution. ఒకడున్నాడు ఇంట్రోవర్ట్, ఏమి సైలెంట్ ఉంటాడు, ఎవరితో మాట్లాడాడు, అతను వెళ్ళేసి మనము మార్కెటింగ్ మేనేజర్ లాగా పెట్టామనుకో, అందరితో మాట్లాడాలి, అందరితో కలిసి మెలిసి ఉండాలి. బేసిక్ స్ట్రక్చరే ఇంట్రోవర్ట్. ఆయనకి ఇచ్చిన జాబ్ ఏంటి? ఎక్స్ట్రోవర్ట్. So we cannot change him. If you give him 10 lakhs per month also, he cannot do. Why? Because his basic structure is what? Introvert. So there is something called as basic structure for the constitution that you cannot amend, my dear parliament. Then the Supreme Court started giving, then మళ్ళీ అడిగేది పార్లమెంట్, సరే ఓకే, మరి ఏమేమి ఉన్నాయా బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో? ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది. ఆ బేసిక్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంది అని అంటే ఫండమెంటల్ రైట్ ఉంది అని దే స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్ ద ambit of basic structure. Keshavananda Bharati case, all parts of the constitution can be amended keeping its basic structure. Din ardham including fundamental rights also. Parliament is having the power to amend the fundamental rights also, but keeping what? Basic structure. Then next 1975, Indira Gandhi versus Raj Narayan case came. In that applied basic structure first time and stuck to 39th amendment. ఏంటి సార్ 39th అమెండ్మెంట్ అంటే? జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టోల్డ్, మళ్ళీ ఒక అమెండ్మెంట్ చేశారు. ఏం చేశారనంటే, ఇప్పుడు ఎలా కేశవానంద భారతి కేసు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇచ్చింది కదా, దీన్ని వీళ్ళని ఎలా పనికి రాకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఇందిరాగాంధీ అగైన్ దే మేడ్ వన్ మోర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నంబర్ కాల్డ్ as 39. అందులో ఏమని చెప్పిందనంటే, వాట్ ఎవర్ ద అమెండ్మెంట్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్, వాట్ ఎవర్ ద లా మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ బై కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అండర్ ఆర్టికల్ 368 విల్ నాట్ గో ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంది. అంటే కోర్టుకి పోవడానికే వీల్లేదు.
కోర్టుకి వెళ్తే కదా వాళ్ళు రివ్యూ చేసేది, అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు నా దగ్గర దాకా వస్తా కదా నేను రివ్యూ చేసేది, నా దగ్గరికి రాకూడదు అని పెట్టేసింది అనమాట. మీరు కోర్టులో కేసడానికి కూడా లేదు అని చెప్పింది. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? 39. ఇప్పుడు కోర్టు దాకా వస్తే కదా నేను రివ్యూ చేసేది, కోర్టు దాకా రాకుండా చేసేసింది అనమాట. ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఈజ్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ఫైల్ ఎ పిటిషన్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇఫ్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఈజ్ మేడ్ బై ద పార్లమెంట్. నేను జ్యుడిషియరీ, సో ఒక పార్లమెంట్ బాడీ చేసేసింది అనమాట. సో నా దగ్గర దాకా వస్తే నేను నల్లని వాయిడ్ చేస్తాను ఇఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇంపాక్టెడ్. అర్థమైందా? నా దగ్గరకు వస్తేనే కదా. 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేసి ఏం చేస్తారంటే దే మేడ్ ద 39th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అండ్ దే టోల్డ్ దట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ ఎనీ పిటిషన్ విచ్ ఈజ్ amended by the parliament, the constitution which is amended by the parliament, you cannot file in the judiciary. So the case is not coming to me. When the case is coming to me, then I can interpret it. నా కేసు వస్తేనే కదా నేను ఏమైనా చేయగలను. కేసు రాకుండా చేశారనమాట. ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్? సో 1975 Indira Gandhi versus Raj Narayan case, the Supreme Court of India told, Babu, judicial review itself is a basic structure. Judicial review anede basic structure. So అది ఎట్లాగో రావాల్సింది. ఎందుకు? judicial review itself is a basic structure. You can amend any part but not the basic structure. So judicial review itself is basic structure. So everything will come for review. So when everything is coming for review, I will review it. And when I review it, it is impacting basic structure, then I will declare that particular law or that particular constitutional amendment act as unconstitutional. So polity, people will think that polity is art, humanities. No, polity is science subject adi. It's a science, it's a reasoning. Polity is logic. It's a completely science subject. Mathematics, calculations, సైన్స్, టెక్నికాలిటీస్. అవును, కరెక్టే. జ్యుడిషియల్ రివ్యూలు మీరు తీసేశారు, నా దగ్గర కేసు వచ్చింది. నేనేమంటున్నానంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. దెన్ 42nd Constitutional Amendment Act was been made in 1976. Protected against being called in question by any court. Then Minerva Mills case, Parliament amend the Constitution is limited by the Constitution. Then in Minerva Mills case, directly they gave one judgment in the Minerva Mills case and they very clearly told that Parliament having the power to amend the Constitution is limited, not absolute. And directly చెప్పేసింది అన్నమాట. Finish, close. So now onwards Parliament will not have the power. Now onwards the Parliament will not have the absolute power to amend Constitution. You will have the power, but what power? లిమిటెడ్ పవర్. అబ్సల్యూట్ పవర్ అంటే ఏదైనా, లిమిటెడ్ పవర్ అంటే కొద్దిగా. ఏ జడ్జిమెంట్లో చెప్పారు? మినర్వా మిల్స్. సో ఫ్రమ్ ద 2 judgments of the Supreme Court of India, one is called as Keshavananda Bharati case and Minerva Mills case. In Keshavananda Bharati case, they came up with an innovation called as basic structure doctrine, and by the Minerva Mills case they came to the conclusion that the parliament power is not absolute for the amendment of the constitution, the parliament power is limited for the amendment of the constitution. అక్కడనేమో బేసిక్ స్ట్రక్చర్తో లిమిట్ చేశారు. ఇక 1980లో ఏకంగా మీకు అబ్సల్యూట్ పవర్ లేదు, ఏం పవర్ ఉందని చెప్పారు? లిమిటెడ్ పవర్. అప్పుడు పార్లమెంట్ అడిగింది, అవునా మరి లిమిటెడ్ పవర్ అంటే ఏంటండి? చెప్తాం మెల్లిమెల్లిగా. మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేస్తే మేము అప్పుడు ఇది లిమిటెడ్ అని అంటాం. So these are the 2 judgments. One is called as Keshavananda Bharati case and these are the case which you have to remember lifelong. ర్యాంక్ వచ్చినా రాకపోయినా ఇవి గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. ఎవ్రీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ నో అబౌట్ దిస్. శంకరీ ప్రసాద్ కేస్, సజ్జన్ సింగ్ కేస్, గోలక్నాథ్ కేస్, 24th Constitutional Amendment Act, Keshavananda Bharati case, Indira Gandhi versus Raj Narayan case, 42nd Constitutional Amendment Act and Minerva Mills case. 1973 basic structure, 1980 limited powers but not absolute.